So, herzlich willkommen hier im kleinen Saal des Zoo Frankfurt. Jetzt kommen noch die letzten Teilnehmer. Unser Catering steht noch im Stau. Ich habe gehört, es sind viele S-Bahnen ausgefallen. Aber ich glaube, wenn es dann in einer Pause oder dann zum Schluss das Catering da ist, ist es ja völlig richtig. Ja, herzlich willkommen nochmal. Es war ja eine relativ spontane Veranstaltung, relativ kurzfristig geplant. Der Grund sind zwei. Das eine ist, wir haben heute hier John Wong zu Gast. John Wong aus den USA, der seit 40 Jahren an diesem Thema forscht und entwickelt und eine Kompetenz darstellt. Also ich war jetzt 2 Tage mit ihm unterwegs und ich habe ja jeden Tag mit diesem Thema zu tun und ich denke, dass ich ganz tief drin bin. Ich habe heute Nachmittag das Gefühl gehabt, mein Kopf platzt. Es ist noch so viel Wissen und so viel Input. Vor allem ist das schöne Gefühl, dass man Dinge einfach bewegen kann. Also man verdient nicht nur Geld, sondern man trägt was zur Verbesserung der Umwelt bei. Man kann einfach Dinge besser machen und das ist am Ende des Tages, wenn man dann 12, 14 Stunden hinter sich gebracht hat, einfach ein schönes Gefühl. Wir haben heute auch hier, und das freut mich auch, Julian Beatty aus Irland, der das hier schon seit 12 Jahren, 15 Jahren, 15 years? 16 years, okay, in Irland das Ganze anwendet, viel Kompetenz angehäuft hat, die wir für uns auch nutzen können. Das ist das Schöne bei uns. Wir sind ein Verbund, ein Netzwerk, ein internationales Netzwerk unabhängiger Unternehmen, die alle mit diesem Thema arbeiten. Das heißt, es gibt auch keine Geheimnisse. Wir sind nicht nur Geschäftspartner, wir sind Freunde. Und das ist einfach dann auch ein sehr schönes Gefühl. Ja, herzlich willkommen an Sie, die Sie hier sind. Deswegen machen wir es ja auch hier. Und Schwerpunkt ist das Thema Zoo, die Anwendung hier im Zoo. Deswegen sind wir auch hier. Und ich will nicht lange groß Vorreden halten, weil der wichtigste Mann oder die wichtigsten Leute, die jetzt hier Redner-Referenten, die kommen ja jetzt. Ich werde zum Schluss noch ein bisschen was zum Monitoring sagen, aber das ist nur dann das Randthema. Ich würde sagen, John Wong, it's your time. Yes? Okay. All right. Hello. Unfortunately, English only. I don't sprechen Sie Deutsch or anything close. But I will try to speak as clearly as possible so that we can get everything conveyed necessary. My understanding is that there's going to be a German subtitle version of the video. Yes. So that'll help with some of the issues. And today, what my job is going to be to describe the science behind the products without putting everybody to sleep. I'm going to give you enough information so that you understand that we understand what we're doing. We've been doing this for quite a while. I used to come to Germany pretty often. It was last time was before Corona, which we call COVID, but whatever. And I'm really impressed with, and I've known BluePlanet Germany through Zoom meetings and video conferencing and interaction. It's a very professional group. I'm very serious about that, so I appreciate that an awful lot. This is our actual facility. We're in Westlake, Ohio, very close to Lake Erie. So that's at the very top. Our weather today, I think, is identical to here, unless you wait 1 hour, and then it's going to be very different. That's just how Cleveland is. And it's a really a joy to go through this because I've been doing this 30 years with TLC.
stands for Tender Living Care. That's what TLC means. But I'm going to hopefully give you enough background so that you understand that we know the products, we verified them as very safe, we know what to apply to what, and that we have a lot of global and including local examples of success. So, that is, my mission. Once I'm done, Julian will say a bit about what he's been doing in Ireland. We have someone joining us by video conference, Heiner. They've been very active in South Africa doing all kinds of good projects. So we'll just move right into it. The main topic for today is lake treatment. This is not AI generated. These are actual lakes treated over the course of about 6 to 8 weeks. This is about a 5-hectare lake in Nebraska. Very dry, difficult conditions, but the water quality pictures there, it's what we like to deliver. And in my presentation, I'm going to cover 5 areas. I call the first one, getting the science straight. That's really, how do we know what our products are? How do we know what they can do? There's a very interesting story behind that has its foundation right here in Germany. Talk about the safety profile of these organisms. It's one of the key aspects of everything. I'll ask you to understand, not only are we doing lakes and wastewater, but we have a lot of emphasis in commercial agriculture and commercial fish farming. So the safety profile is extremely important for all those, but the requirements for wastewater or lakes are not as stringent as they are for commercial agriculture. So we've gone above and beyond in terms of identifying the safety profile. The third section, we call it our 3-mode lake treatment. We have a variety of tools. If it's a big lake with a lot of problems, the 3 modes throws all the tools at the lake. And sometimes that's necessary, it's not always necessary. BluePlanet Germany also has something that accelerates our 3-mode system with the nanobubble concept, and it even speeds the results up further. And I'm sure you'll talk about this. The fourth, there are some more practical approaches. The 3-mode system, you'll see there's often an aerated preparation tank needed. It's not absolutely necessary. We have some approaches that are very effective and are new for 2026. We tested them in our most difficult USA lake market, which is Florida. Lakes everywhere, and the water quality, is a lot of times impaired by the sunlight. The last 2 years of these new products were extremely successful in Florida, so we're rolling that out, and that allows us to do some things more easily than the whole 3 modes. And then there are a couple additional uses, I'll talk about that, but those 5 sections, that's really what we're going to talk about. And like I said, when I'm done, it'll be Julian's turn and Heiner Dominick's turn to say a bit more. For getting the science straight, in my opinion, Vermicon, which is an offshoot of Munich Technical Institute, their microbiology department, been working with them for 10 years. Actually, a touch more than 10 years. And what they did about 15 to 20 years ago, they pioneered this method of live microbes. We all know the idea of genetic material. There's DNA. Some people who have done more know about RNA. Live microbes have a special type of RNA, which is sort of built off of DNA, that is only present in live cells, and it's very specific to the species or strain.
In other words, if a cell is dead, it won't have that type of compound. What Vermicon did was a way to create probes and attach like a little neon bulb, a fluorescent compound. So they label them. And the probe is designed to react with the very specific ribosomal RNA, which again is strain specific and only present in live microbes. So if you have the right probe designed for the right microbe, if it's alive and you combine them, then what you get is this thing called fluorescence, and I'll talk about that. And it's allowed us to do so much. Now, all this time, it's kind of funny. I knew that they called their technology VIT or VIT, and I've heard them call them all different things. And just today, I looked it up, and I'll be meeting with Vermicon Thursday with their director, Dr. Beamforth. She's world class, a top consultant for astrobiology to NASA. So whatever they're going to find, they'll find. But she's absolutely at the top of the industrial microbiology. And I finally realized that VIT stands for Vermicon Identification Technology. So it's sort of a standard, a global standard now. And it's everywhere. Vermicon is GMP, Good Manufacturing Practice, ISO 9001 certified, absolutely top institution. So on the right, we have one of our strains. This is a commonly known strain, but we have a very specific strain. This is Bacillus subtilis, and you can see the green fluorescence. That's one of our custom probes that we designed together. I contributed some, Vermicon did 80% of it. But you can see exactly what it looks like under a fluorescent microscope. The colors are coded for the probe types, and that green, that means those are live Bacillus subtilis organisms. What we're able to do, I don't know of any other company doing our type of work that has this capability, but you know, we have a library of commercial strains, and they're all in different amounts and different products. Some products have more strains than others, but we can take a product sample, supply it to Vermicon, and as long as it's in their workflow, once they start, they can tell us everything that's in it, what the viability is in like 90 minutes. It used to be you'd get a team of graduate students and professors who would drive them like slaves, like they're supposed to do. And it would take 6 months or 12 months, and who knows what answer you'd get. But this is really fantastic stuff. And again, I'm trying to emphasize that the rRNA that these probes bind to, it gives you live microbes. So one of the interesting things that we're going to do, I'll just, for example, Thursday when I'm there, along the lakes, we do a lot with commercial agriculture. And anybody who's ever been on a farm knows that the farmers like to combine different things together and apply them at the same time to save labor, and it's more efficient. And we have questions every single time. Can I combine this fungicide or this herbicide with your microbes? Well, this year we begin the program that will answer that pretty specifically, because we've identified maybe 10 of the commercially most important, call them ag inputs, and we'll mix our products with a certain amount of dilution water like the farmers do, and a certain amount of time, and all they have to do is sample and at different time intervals, and we'll know, is this compatible? Which species are affected? What period of time, what concentration? So you can see what that's going to do for us. It's going to be a game changer in terms of giving farmers the information they need. Like, can I mix this with that? We'll have
some answers for them instead of saying, well, go out twice. And they'll say, no, you go out twice, is kind of what happens. So Vermicon's extremely important. What else they've done for us is every single commercial strain that we have in our library, they've done what's called whole genome sequencing, which means every bit of the genetic data of DNA for these microbes we have, and it's stored and it's cataloged. That allows us to do two very important things. One is that our strains are deposited because of the sequence in something called the Gene Accession Bank. Anybody can look them up with the numbers, and it shows up anyhow. But they're proprietary, TLC, BluePlanet, intellectual property, and tightly defined. The second thing we're able to do, since we know the exact sequence, there are a lot of things. Well, people have probably heard of genes. It's not a crazy concept. That little clusters of DNA that, when translated, turn into different proteins or other compounds, but that defines what the microbes are able to do. So our director of research, Dr. Volkova, she'll join us in Cologne tomorrow. She was not here today, but she went through, it's painstaking, it is difficult, and identified all the relevant agriculturally important, lake treatment important, wastewater important genes on all these different strains. And then our additional expertise is knowing, just because it has the capability doesn't mean it's going to happen. So we know what to do either in our facility or on site, because we also have these aerated prep tanks, to do what's called allowing those genes to express themselves. We hear about that all the time. Some people express themselves entirely too much. But being able to say, okay, it can do this, now let's make it do that, and let's make it do it reproducibly in the field. So I spent a lot of time talking about Vermicon, but they really are world-class, and the capability that our association, long over a decade with them, has given us is the knowledge that we only dreamt of really 10 years ago. And it's just a fabulous advance in that. So moving on from Vermicon, what we want to do is excel in manufacturing. Now, we can produce the stable, high viability nitrifying bacteria that in the lakes, you might call them AOB, NOB, you can call them ammonia eaters, but it's a very specialized thing. We have what are called these prep tanks. Good. So we do it from both sides. We've done everything we can to have the best possible manufacturing process, but also for economy and also better activity in the field, we have these aerated prep tanks. 12, 15 years ago, we called them bioreactors, and everybody was scared. We changed the name aerated prep tanks, but they're very simple. This here is a series of, I think these are all about 1,000 liter. They're all in the city of Calgary in Alberta province, Canada. And they treat all their stormwater ponds. It's a lot of material going on. It's been going on for a long time. But what this allows us to do is put the right materials in, give them the right conditions, just a schedule. They're very simple and robust. A little bit later, Julian will mention, how robust they are, and they can work for years without issues. It's really an accomplishment that we're pretty happy with. But that enables us to do cost-effective treatment of large lakes and even, boost the activity of what's going in. So it's all really tailored to the user, economy, and results. And that's, without that, nothing good ever happens. So that's really what we focus on.
This concept of our main lake treatment. Thank you. Is this apple wine? Okay. When we have a very challenging situation or a very large installation, we call it our kitchen sink approach. Look at every tool that we have. And there are three parts of this three-mode lake treatment, and I'll spend a little bit of time talking about each, and they all work together. They're all very important. The next slide starts to dig into that a little bit. Mode 1, that's the nitrifiers, the AOB, NOB. What happens is generally the nitrifiers or the ammonia eaters, they're always present in the lakes in some quantities, but they're never at high quantities. All the literature shows that when there's an algal bloom, the nitrifier populations are suppressed. Algae and nitrifiers are direct ecological niche competitors with each other. Nitrifiers are completely safe. They literally eat what we call chalk, CO2. And there is absolutely no danger from them, but they are necessary to compete with the algae, particularly for the nitrogen nutrients. And when the sun gets up, algae are boosted, UV affects the nitrifiers negatively. So, I mean, we have all this going on, so there's a real opportunity to improve the ability of nitrifiers to compete with algae by adding more active nitrifiers. It's just more of the same of what's already in the lake. This is not something different. It's something that's already in there. The second part is very important, sludge digestion and odor control. I'm not going to spend a giant amount of time on it, but what I want to say is this. Bacteria or fungal organisms, they don't have a mouth. This is not Pac-Man. They don't chew. Sludge, by definition, is large in size compared to the bacteria. And in particular, the bacteria and fungi have a protective coating called the cell wall, which is really a semi-permeable membrane. And the size of the pores is such that only actual soluble material can get in. So if you have a little bit of sugar that you dissolve in water, unless you don't eat sugar, which is completely understandable, the sugar can enter the bacterial cell wall directly. However, if you put in some milk protein, or if you put in a starchy, cornstarch or something, much too large to be consumed by the bacteria. What happens with sludge reduction is the bacteria and fungi have to make enzymes inside that go outside and attack or hydrolyze these large complex materials. In that process, the end product is simple soluble material, so they get a new food source out of it. A couple things are very important. The new food source is not just eaten by whatever we're adding in. It's eaten by whatever happens to be there. So a key aspect of this is that if there's enzyme action to break down complex stuff and soluble material is the result, who benefits? Anybody. Calling bacteria anybody, well, I've studied them for 40 years, so I could do that, I guess. But whoever, whatever is in statistical contact with that new food source, that's who benefits. So the natural population is going to be statistically there to benefit. The second part of it, and it's very important, is that like any factory, a microbe is a factory, and it has only a certain amount of material and only has a certain amount of energy.
And normally, they're geared to reproduce in as short a period of time as possible. So if you start with 1, they splits into 2, turns into 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, blah, blah, blah. Now you can imagine if instead of channeling material and energy into reproduction, these bacteria shift and instead of making enzymes or something else, the reproduction rate gets much longer. And if you can just do the quick math, if you have, call them naturally behaving bacteria that are doubling every 30 minutes, and you have these ones that are making enzymes, they might take 60 minutes or longer to double because they're busy doing other things other than reproducing. Over the course of about 5 hours, the ones that are making the enzymes are lost in the population dynamics. So they just don't, largely speaking. Of course, we figured out, well, one of my earliest patents was finding a way to force the microbes to produce the enzymes regardless of things. And, a lot of things we do for that, we can talk about that maybe with some questions, but the bottom line is that just recently, there's been more holistic study of what goes on in these mixed communities. And a brand new term in the literature has appeared called hero microbes. I never thought of that term. I could have said, we're the heroes, for the last 15 years. But a hero microbe, by definition, is altruistic. It is doing something, producing an enzyme that is bringing a unavailable food source into an available form so that anything that's present can consume it. So, not only is that the way to reduce sludge, that it also boosts the natural diversity and stability of the microbial population wherever it's being used. And that's a very important distinction. It is not, we add something and whatever we add is eating all the stuff that's causing the problem, and therefore why ever add again, because it should be there. That's backwards thinking. So I hope that made a little bit of sense. Mode 3 is, and it goes on in every lake or pond, it's denitrification. When you have low oxygen and you have some nitrate, which is an oxidized form of ammonia, and you have what are called electron donors, which happen to be supplied by sludge reduction. All those things work together, and you take nitrate and convert it into nitrogen gas, N2, which is 79+% of our atmosphere. It's not a greenhouse gas. It's completely harmless, and it's a good way to pull nitrogen out of a lake completely. In agriculture, it's a little bit different. They put in inhibitors so that it never gets to that point because they want the nitrogen to stay there. So you have different things going on in different industries, but we do everything we can to make sure that we understand the constraints and the limitations and what we have to do. We'll just we've covered these. I'm going to just briefly, mode 1, nitrifiers and algae are in the same ecological niche. They compete with each other. We boost the nitrifier's ability to compete by adding in active ones or large numbers of them or both. And it's enough to shift the balance. There's all kinds of details. The presentation will be available. There's all kinds of additional research papers that we can provide. I skipped over 2 because my fingers are too fat. But, it's 2 is sludge reduction. We talked about that. And mode 3 is optimized denitrification. All these things work together. That's our 3-mode system. They all are part of the system that without one, it may not work as well. And that's always been our attitude. Of course, we found some things lately that have allowed us to, for some situations, take some shortcuts and still get a very, very good track record of results. So
One other thing I want to say about it is, phosphorus is also something that drives algal blooms in lakes. And like anything else, there's bioavailable and non-available. When someone looks at phosphorus levels in a lake, for example, eutrophication, there's a scale that is considered directly proportional to the degree of eutrophication, how bad the lake is. The scale's great and it's predictive, but it doesn't really give you the bioavailable part. And the bioavailable part is hard to measure because in a lake it's shifting back and forth between not available, available, and so it makes measurement difficult, and it's hard to run a profitable commercial testing lab if it's a moving target. So they just pick these numbers. But when we apply our materials and you get sludge reduction going on, I've specified that the result of the extra available food source is boosting the entire population. All of that requires available phosphate. So just the action of what we're doing is acting as a sponge or a sink for available phosphate, which is generally PO4. And it's not a giant amount that we measure, but it's always about 0.05 to 0.1 milligrams per liter that you see additional uptake. That's not large compared to when people measure total phosphorus. But of the available pool that's bioavailable, it's very significant, and it's usually enough to turn the table. And it's, those are things that we measure all the time, and we look forward to continuing. We have some practical approaches that I want to mention. And I think I mentioned, Florida, far and away, the largest distribution of lake products in anywhere. The person down there who runs that, I have a condo in Saddlebrook near Tampa, Florida, and my wife is on a board. Well, we couldn't get our product used there, but anyhow, otherwise in Florida, it's everywhere. And what we recognized, and it's in our literature now, and we've had an idea of it, and we've seen some things in some of our tanks that suggested this, but we've nailed it down in the last 2 years because of the work and the data coming from Vermicon. There's something very new, not that many people know about it. It's called heterotrophic nitrification, aerobic denitrification. Now, for anyone who had environmental science, say 15 years ago, would say, no way, that's completely wrong. But that's what it is now. That HNAD is an emerging field, but from our version that did not have the actual nitrifying bacteria, but it's a mix of newly identified and sequenced and safe bacillus organisms. And they actually also perform nitrification, and under aerobic conditions perform denitrification. So what we're able to do, and we've proved it particularly in Florida over the last couple of years, these are just usually in water-soluble packets, and they can be thrown at a certain dose rate, X pounds per hectare initially, and then it reduces from there. But it's easy, and unless the problems are pretty severe, it has a very good record of working. In Florida, it's literally about 70% of the projects now are only with the HNAD product. And it's just easier, it's a little bit less expensive, it doesn't take care of everything like the 3-mode system does. And we'll talk about some of the other things you can do with the 3-mode system later. That's the, I don't know what the right word is, the Cadillac of our approach. I won't say the Tesla of our approach, because Tesla doesn't have the same reputation anymore. Yeah, but we looked around and we saw a total of 10
so far in 3 days here. they're not there so much anymore. But the HNAD, it's a great tool, and it's something that should be considered as a way to start, and then sometimes moving to the 3 mode, and a lot of times, depending, we spent a good amount of time looking at the lakes here. I think it's likely that a 3 mode is going to be necessary, and that supplement with some of the HNAD product we'll see. Another thing that we've perfected is the wrong word. People making pellets for decades, turning all kinds of things into pellets, feeding them to God knows what. But the advantage of the pellets that we've built and supply is they do extra phosphorus uptake. They have the same bacillus that are in the HNAD, so they're very functional, but they're really targeted for digesting sludge. Now, we saw some projects where the manager knew that there was a sludge buildup in such and so location, but the flow made it difficult. If we're pouring liquid in, it's flowing around. The pellets sink, and there's a defined dose for that. So if you have a known sludge accumulation in a given area, this gives you the ability to target that and deal with it specifically. It's a way to concentrate the activity in a zone where it's needed. So, between these 2 items, it's a big advance. It adds to the toolkit, and it allows people to have a better selection so that the actual project is targeted appropriately. So one of the things I'm not positive of is I'm pretty sure the safety slide vanished. It's in here, but let me say this about safety. That's something else we're doing with Vermicon. For one, there's a category, a ranking. It goes from biosafety level 1, 2, 3, and 4. 4, stay away. Biosafety level 1 is literally defined as anything that is not harmful to a healthy human or animal. And almost all plants, all of our bacteria, they have biosafety level 1 classification. And that's based on, global standards. WHO is involved, US Center for Disease Control is involved, but everything we do is biosafety level 1, which is very, very, very important. Another thing that's going on right now, and this is tied into the agriculture section, is that our Director of Research, Paulina, has worked very closely with Claudia at Vermicon. We're going to see her Thursday. And there's something called minimal inhibitory concentration. And what we don't want in the field is a set of microbes that have antibiotic resistance. That's a problem in hospitals. Let it stay in the hospitals. We don't want it in our environment. So Vermicon has been performing the MIC testing for us, and it's complete on nearly all the strains, and those all have been, the data has been submitted to Austrian Institute of Technology, a very top-notch organization. And, it's clear we're going to pass. We have no resistant strains or anything like that, even though ours are naturally occurring, we don't want to be in a situation where we can't get rid of them. So that's what MIC is all about. So that part is also very, very, very important. So all of that's ongoing. The Canadian government has taken, not intentionally for our strains, but specifically our species, and a bacillus group, and a nitrifier group, and a photosynthetic group, and has listed them and classified them as not a problem. And beyond the Canadian restrictions,
We're approved for import and use in wastewater, lakes, and agriculture in Australia and New Zealand. Every time I go to New Zealand, I'm thinking, I hope I didn't put an apple in my luggage. Their biosecurity is so rigid, and they're very, very, very strict. So all the work that we've done with Vermicon has dramatically helped us with these various situations. Here in the EU, there's something called EBIC, which is for the purpose of registering agricultural products. We are hoping, it's not a promise, Polina didn't promise me either, but we could even have a CE registration mark because of all the work we've done. It would be a game changer in terms of what we can do with the agricultural products. Of course, that's all very great lake and pond stuff. I want to mention two other things that we're able to do. Now, these aren't things that we have thousands of case studies on. I could literally give you thousands of lake treatments and many hundreds of wastewater treatments. But these nitrifying bacteria, because they have to consume ammonia, they have something called AMO, ammonium monooxidase sites. And what these do, they bind ammonia, but not only do they bind ammonia, but they bind a variety of odorous compounds, sulfides, mercaptans, and stinky stuff. And what we found is that you can take the standard 3-mode product from a brew tank, and it's done in a lot of places, but we haven't done like intensive studies like we've done on a lot of things. But the odor control in chicken pens and hog farms and compost sites provided is really, really promising and really, really good. Another thing we know is that we have excellent antifungal and anti-nematicidal control with some of these strains. And in Belgium, there's University Ghent, which is maybe in the top 25 ag research universities globally. And we're doing all kinds of work with them. They're doing, pure strains, combinations, evaluating what we're doing and under different conditions, because we want to, remember, express what the functions are. It's one thing to have the ability, it's another thing to put it in the field. But we're evaluating which of our strains and our groupings and conditions are best against agriculturally important fungus infections, and really good results on that. So I myself haven't worked directly with you yet, that's all Polina, but that's really, really promising, and that's ongoing. So having said all that, are there time for questions? I don't even know if that will work, but In the end, yeah. Heiner and then. Yeah, so we'll move along, but the bottom line there is I say, our future here, BluePlanet Germany, BluePlanet organization period, that's, the sort of master distribution group, TLC, it's a bright future, and it's all because we've done everything we can to understand what our microbes are, define them, get their abilities, and know how to get them to do what we want them to do without genetic modification. And I'll just add, it doesn't apply unless it's agriculture, but things like Organic Materials Research Institute and other organizations that are like that, organic certification, it applies mostly to agriculture, but a strict requirement is non-GMO, and they can evaluate and everything, and we have that approval. It's not approval, I'll get in trouble, it's listing. You're organic listed. You're not organic certified, you're not organic approved, but you're listed, which means they've checked you and you're good. So unless there's an urgent question, I will introduce Julian. And Heiner's next. Yes. Thank you very much. Okay. John Wong.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen das Programm geändert, weil Heiner Dominick aus Südafrika zugeschaltet wird. Deshalb das Programm geändert, weil er 19 Uhr südafrikanischer Zeit einen wichtigen Termin hat, nämlich seine Frau wird 60. Und die haben jetzt das noch nach hinten geschoben, dass wir das jetzt noch hören können. Weil er wird ein paar Dinge erzählen über das ganze Thema Nanobubble-Technologie. Weil die Kombination genau dieser beiden Verfahren, sprich Nanobubble-Technologie und diese Bakterienbehandlung, ist wie ein Booster. Also wir stellen auf der einen Seite den Sauerstoff, und zwar mit einer Sauerstoffübertragung von über 80%, und zwar in der kompletten Wassersäule zur Verfügung, das, was unsere Bakterien brauchen. Unser Ziel ist es nicht, signifikant den Sauerstoff zu erhöhen oder überall Sauerstoff hinzubringen, sondern wir wollen die natürlichen Prozesse im Gewässer fördern, damit am Ende der Sauerstoffbedarf am Gewässerboden gar nicht mehr da ist. Das ist ja das Ziel, und nicht da Sauerstoff rein zu pumpen ohne Ende. Da kann man am Ende mehr Schaden anrichten als Nutzen. Guten Tag allerseits. Ich bin der Julian, ich bin da Heiner Dominick, ich bin der Geschäftsführer und Gründer der BluePlanet South Africa. Ich arbeite seit fast 16 Jahren mit BluePlanet zusammen, auch in vielen Bereichen, im Umweltbereich zum Großteil, auch im Abwasserbereich und dann ein Teiltauschanlagen auch. Ich bin gebürtiger Südafrikaner, deutsche Eltern, habe einen Engineering-Background, spreche ein paar Deutsch. Ich entschuldige mich für irgendwas, was ich nicht richtig ausdrücke. Aber ja, wir als BluePlanet Südafrika bestehen seit 2016, aber wie schon gesagt, habe ich seit 2010 schon die BluePlanet-Produkte benutzt. Ich arbeite schon viele Jahre mit John Wong zusammen, auch mit dem John aus BluePlanet und seit 4 Jahren schon mit dem Richter zusammen in Deutschland und unsere Verfahren und das, was wir hier in Südafrika gelernt haben, haben wir dann auch mit BluePlanet Germany dann mit eingebracht als die Firma gegründet wurde. So, wir haben über die Jahre, wie 16 Jahren, dass ich hier tätig bin, haben wir den biologischen Einsatz entwickelt. Und dieser Einsatz ist das Verständnis oder das Verstehen der Vorgänge im Wasserbereich, im Bodenbereich und auch im Mittelpunktbereich. Und das heißt, wir haben nicht unsere Palette, um ein Problem anzusprechen. Wir sprechen das mit mehreren Produkten an. So, wir haben einen sehr nachweislichen Erfolgsbilanz hier in Südafrika. Wir haben fast 200 Wasserkörper schon saniert, Milliarden Liter saniert. Wir arbeiten ziemlich viel mit der Regierung zusammen, direkt. Mit dem Department of Water and Sanitation, wo wir sehr große Wasserreiche und Dämme behandeln. Hier in Südafrika ist das Problem, wie man später in den Beispielen sehen wird, ziemlich groß, da wir sehr viel Verschmutzung haben. Wir haben hier leider auch Anlagen, die nicht optimal funktionieren und das hier bei uns erhebliche Probleme im Wasser gibt. Wie gesagt, seit 16 Jahren haben wir das Reinigungsverfahren schon entwickelt und das Verständnis bekommen. Und wir setzen das Reinigungsansatz setzen wir in die Optimierung von Kläranlagen ein, das Sanierung für das tropische Stausee, große Seen, wie kleine auch. Das Flüsse, wir haben mehrere Flüsse in Südafrika, die sehr, sehr schwer beschmutzt sind, wo wir ziemlich viel Arbeit machen und eine ganz kurze Strecke sehr, sehr viel Arbeit leisten können. Und das wird gezeigt von der City of Cape Town, wurde das ganze Verfahren von Scientific Services geprüft. Und wir sind die einzigste Firma, wie der John Wong schon gesagt hat, die
Biosafety Level 1 haben und die das, was nachvollziehbar war, nur war. Es gibt keine Konkurrenten bei uns hier im Markt, obwohl das Verfahren nachvollziehbar ist. Und letztlich Geräte und die für schnelle Absetzbecken, da machen wir sehr, sehr viel Arbeit. Da es auch erhebliche Probleme gibt. Und das geht da mehr um das Optimation von Verfahren, Einsparung von Geld und weniger um die Umwelt. Aber unsere Firma geht das meistens zu 90% um die Umwelt. So, was ist dieser Biologics Approach? So, dieser Biologics Approach, das Verfahren oder der Ansatz, geht darum, dass wir eine Palette verschiedener Produkte haben, die schon wirklich so angedeutet. Das erste ist BluePlanet Labs und TLC, die Mikroben und Medizinen, die Enzymfabriken, die diese Produkte herstellen. Da haben wir die Auswahl und die Konditionierung ist immer uns. Und wir wissen genau, wie diese anzuwenden und wie der John schon gesagt hat, es gibt jetzt neue Produkte, die dieses Verfahren noch verbessern. Dann haben wir der Palette und Nanobubbles. Das ist eine Konditionstechnologie zur Teilung der anaerobischen Bedingungen im Wasserkörper, im Teich oder im Fluss. Auch das Sammeln von Wasserkunststoffen, das sehr, sehr wichtig ist, da viele von dieser Wasser aufgelöst sind. Diese können wir mit Nanobubbles in die Hand packen und nach oben treiben lassen. Und dann geht es auch über Nährstoffannahme und dann Bindungsstrategie, wo ich ziemlich viel gleich darüber sprechen werde. Ja, Tensiden, eine der größten Probleme, Surfactants, wie das auf Englisch heißt, Tensiden, sind ein riesengroßes Problem in unserem Gewässer heutzutage. Dann geht es um Kohlenstoffe, Wasserkunststoffe, Kohlenstoffwasser, Converters, wie wir die haben, das geht aber mehr im Erdbereich, wo wir die enkapsulieren, die Wasserkunststoffe und die neutralisieren können. Und dann letztens geht das auch um Biostimulation, dass wir verstehen, was im Wasserkörper los ist. Da kommt es dann mit dem neutralen Institution Monitoring von Wasserqualität. Und da wir auch reagieren, wenn der pH nicht richtig ist oder wenn da pH-Schwankungen sind und das ist sehr, sehr wichtig, dass man genau im Real-Time versteht, was im Wasserkörper los ist. So, mit den BluePlanet Produkten haben wir Repetitionsprodukte, die warum da sind, wie der John schon gesagt hat, die Produkte 1, 2 und 3. Das gibt es in lösbarer Form, Flaschen, verschiedene Größen gibt es die auch. Und diese Produkte werden für kleinere Gewässer eingesetzt. Aber für sehr, sehr große Gewässer gibt es halt diese Mixanlagen, diese Batch-Strip-Anlagen. Diese Batch-Strip-Anlage muss noch ein Gebäude gebaut bekommen haben damals. Aber das ist bei uns hier im großen Stahlwerk, haben wir das eingesetzt. Und da haben wir täglich Mikroben und Enzymen eingeführt. Und da können wir jetzt riesengroße Mengen davon produzieren, dass wir den ganzen Prozess auch beschleunigen können. Und diese zweite Option gibt einen riesengroßen finanziellen Vorteil da. So, sehr, sehr wichtig ist, es geht darum, um Schlammerbau, dann geht es um die Nitrifikation und die Denitrifikation. Und dann zum Großteil hier das Problem, was wir mit der Fischnutzung haben, ist die Phosphaten, dass wir den Phosphat loswerden, den Phosphor loswerden können. Da wir sehr, sehr viele Wasserpflanzen bekommen Probleme haben. So, ganz kurz, was sind Nanobubbles? Viele von Ihnen wissen, was Feinbubbles sind, Großbubbles sind, aber Nanobubbles sind sehr, sehr, sehr kleine Luftblasen oder kleine Blasen im Wasser, die unter 200 Nanometer groß sind. Man kann einen kleinen Teil vom Finger hier, der Fingerspitze, kann man 1 Billion Nanobubble einpassen. Das heißt, über ein Haar kann man 1000 Nanobubble
Nanobubbles quasi das Haus setzen. So kann ich mit dem Auge gesehen werden, sehr, sehr klein, kann auch normal nicht gemessen werden. Nanobubbles können nur mit einem Nanosat-Gerät gemessen werden. So, was man noch sieht, wenn man den Sauerstoff messen tut, wird man eine Erhöhung sehen, aber das ist dann aufgelöster Sauerstoff, den man dann sieht und nicht eigentlich die Nanobubbles. Dafür braucht das den Mittelpunkt mit Nanosat. Da sind weltweit nicht nur hunderte, also tausende Installationen, die Firma Mollier, mit denen wir zusammenarbeiten. Die haben eine Technologie, die keine bewegende Teile drin hat. Das heißt, es gibt keine Probleme mit Downtime und es wird einmal die Woche chemisch sauber gemacht und irgendwelche biologischen Anpackungen auf der Influssseite mit abzubauen. Aber man braucht nicht das Schierverfahren. So, wir benutzen das Schierverfahren, das heißt Wasserdruck gegen Wassergeschwindigkeit und das dann gegen den Druck von einem Gas eingeführt wird. Und damit werden sie ganz klein Blasen abgerissen und dadurch werden dann Nanobubbles kreiert. So, wir können irgendein Gas einführen. Das geht von Luft zu Sauerstoff, zu Ozone, zu das Kontrollant, was wir damit machen wollen, wenn wir Wärme machen möchten, CO2, und wir können irgendein Gas damit eingeben. Von den Größen her geht es von ganz kleinen Maschinen, von 5 Kubikmeter die Stunde Behandlung, ganz hoch bis 5000 Kubikmeter die Stunde können wir behandeln. So, das sind riesengroße Geräte, die wir auch mitbauen. Und da kann man hier auf der rechten Seite die Gerät sehen, dass so, wie wir schätzen, von der größten Pumpe, dass dieses Gerät um die 1000 Kubikmeter die Stunde umsetzt. So, mit Nanobubbles beginnen zwei verschiedene Blasen, die als Luftblasen oder Blasen ein. Das erste ist aufgelöster Gas, dissolved gas. Das heißt, wir können 85 bis 90%, das kommt auch an, wo wie hoch man ist, wie hoch das Gewässer gelegen ist. Hier in Johannesburg liegen wir bei 1800 Meter. Das heißt, wir laufen dann unten bei 80% ungefähr. Und wenn wir unten an der Küste wären bei 0 Meter, dann wären das 90%. So, das gibt kein anderes Verfahren, was mit so einem großen Transferbereich arbeiten. Dann das zweite ist, was wir einführen, sind dann die Nanobubbles selber. Und die Nanobubbles, die verhalten sich ganz anders als eine normale Luftblase. Das heißt, die haben nicht die Möglichkeit aufzuschwimmen, die sind neutral, die Auftriebsmöglichkeit, dass die haben. Das heißt, das gleiche Dichte als Wasser. Die sind sehr, sehr klein, das heißt, die sind dicht und ziemlich stark. Die sind negativ geladen durch ihre Größe. Einfach durch die Größe haben sie eine negative Ladung. Und wir können mit dieser Nanobubbles, wenn man sich das mittlere Bild anschaut, das ist eine Feinladung, wie das im Wasser aussehen würde, ein 1 Millimeter Blase. Und wie das dann aussehen würde mit Nanobubbles. Das heißt, wir kriegen eine riesengroße Oberfläche mit sehr, sehr wenig Sauerstoff. Wenn ich in 1000 1 Millimeter Blasen nehmen würde, Feinbubbles, und die Oberfläche messen würde, habe ich 0,04 Quadratmeter. Wenn ich diese gleiche Menge Gas in Nanobubbles auflöse, dann habe ich 3400 Quadratmeter. Das ist riesig, das ist Millionenmal mehr. Und das heißt, das geht jetzt auf die Oberfläche mit dem gleichen Gas, der im Wasser bleibt, nicht auftreiben kann. Das heißt, das ganze Wasserkolumn wird mit Luftblasen gefüllt. Und dadurch, weil die so klein sind, können wir auch in den Schlamm eindringen und dadurch die ganz leicht aerobischen Zustand bringen. Und dadurch werden diese ganzen Nitraten und Phosphaten alles nicht mehr durch den Methangasausstoß für den anaerobischen Prozess nicht mehr in den Wasserkörper eingebracht.
so stabilisiert durch diesen ganzen Fluxing von dem Niedrigwasser. So, die Effekte sind, das erste, was wir machen können mit Nanobubbles, ist Gastransfer. Das ist auch ein Gastransfer, den wir haben. Dann Desinfektion mit Ozone, Gasen können wir Nanobubbles einbringen. Wir können sie auch im Wasser halten. Ozon hält nicht lange im Wasser, das treibt sofort raus. Und da ist nicht genug Kontaktzeit für Ozon im Wasser. Mit Nanobubbles kann man das hinkriegen. Wassermobilität, das heißt, wie John Wong schon gesagt hat, was wir im Erdboden mit Agri machen und dann auch den Böden wieder zu sanieren, damit das Treiibwasser besser ein, weil das so klein ist, die Luft, die kommt dann unten zu den Wurzelzonen und wir können auch Salz und das ist gebunden, an den Sand gebunden, das können wir mit auslaufen lassen. Surface Cleaning, das heißt, das sind jetzt Röhren und Oberflächen, wo mal hydrotropische Mikroben sich immer ansetzen und die Röhre sich zupacken, das verändern wir, dadurch, dass die Nanobubbles sich daran ansetzen, dann ineinander fallen und dann durch diese Oxidation das auseinanderplatzen lässt. Und dann separieren, Attention und Flotation, das heißt, mit viel Öl im Wasser, Wasserrohstoffe, die man im Wasser hat. Wir können diese wenden, die werden dann auch nach oben getrieben oder die werden dann im Wasser gespalten. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach. Die Nanobubbles sind sehr, sehr fein. Wenn man da schaut, wie die Nanobubbles in einer 1 mm Feinbubble aussehen würde, dann kann man sehen, was man mit dem gleichen Glas und Oberfläche gehen kann. Und da schreibe ich schnell wirken. Ja, und zweitens, weil die geladen ist, negativ geladen ist und neutral auftreiben ist, heißt das, dass wir was durch die Kolonne haben. Und die Nanobubble möchte eigentlich nicht im Wasser sein. Die ist hydrophobisch. Das heißt, alle anderen Partikel, wie Öl etc., die hydrophobisch sind, das beginnt sich an ihrem Schwanz, der positiv ist. Und das heißt Etikettöl von Riesus oder TLC, was das Effekten da entspricht. Und die binden sich an diese Nanobubble. Und die Nanobubble wird unstabil. Die hat einen sehr hohen Druck, inneren Druck in der Nanobubble. Die implodiert, explodiert nicht, die implodiert auf sich ein und lässt dann diese Energie, diesen Hydroxylradikum, der Platz. Und dadurch können wir dann diese ganzen Verbindungen von der Chemie und von den Seifen und von den Tensiden können wir dann auseinanderbrechen und dann können die BluePlanet Mikroben dieses verspeisen. So, das verschleudert das Prozess ganz, ganz schnell. Der Status quo mit Sauerstoff und Wasser. Der John Wong hat schon das Bild eben, oder ein ähnliches Bild gezeigt, was passiert, wenn wir sehr wenig Sauerstoff im Wasser haben, und man da sehen kann, wenn man eine hohe externe Nutritladung hat, und das gleiche mit intern, und dann hat man sehr viel Algen, Wasserpflanzen, sehr, sehr niedrigen Demo nachts, sehr hohen tagsüber von den Algen und dadurch sterben dann die Fische und die ganze Ökologie ab. Und dann diese ganzen Algen und diese ganzen Wasserpflanzen sterben ab, die liegen dann unten, werden wieder verspeist. Dieser Zyklus, der die ganze Zeit vorgeht. Dadurch kriegt man Geruch, man kriegt einen Schlammanbau und der größte Teil auch die Fische, die dann sterben. Durch die Einführung von Nanobubbles oder Sauerstoff-Nanobubbles, jetzt Oxygen-Nanobubbles, können wir diesen Wasserbereich auch sinken machen. Das heißt, wir haben genug Sauerstoff da, um diese natürliche Wirkung von den Mikroben, und das auch in Zusammenarbeit mit den PC und Nanobubbles, das wird uns dann lösen. Dadurch können wir diese ganzen Phosphaten und Nitraten, wovon wir die alten Speisen ausschalten. Und wenn die ausgeschaltet sind, dann kriegen wir es natürlich
toxischen Kollision passiert, ist, dass wir haben unten Sediment, wenn die ganzen mit der ganzen Nitratphosphat und so weiter gebunden. Und das gerade durch diesen Gas, der da hochkommt, führt es dann wieder ins Wasser rein, Wasserkörper gelassen. In einem oxidischen Zustand mit über 200 Millivolt, das Nanobubbles hinkriegen, haben wir dann das Umschalten von Fe2, Eisen, von Fe2 nach Fe3. Und wenn er nach Fe3 gebunden ist, dann verbindet er sich mit dem Phosphor, mit dem Orthophosphat und bindet sich dann in diesem Schlammbereich. Und so binden wir die dann, dass sie sich nicht wieder lösen können. So, das wäre jetzt genug zu Mikroben und Nanobubbles. Jetzt möchte ich Ihnen mal nur 3 Beispiele zeigen von Arbeit, die wir hier in Südafrika in der Kombination mit BluePlanet und TLC Produkte und mit unseren Nanobubbles und dann auch noch mit optimierten Rohstoffen und welche anderen zusätzlich noch geschafft haben. Das hier ist aktives Behandlung in die Haushalte Johannesburg, einer unserer größten Probleme am Land. Bekommt im Jahr 600 Tonnen Phosphor. So long for your information, this Activius Behandlung receives 600 tons of phosphate a year from this functional wastewater treatment plants. Wir haben hier Nanobubbles und Mikroben mit eingeschaltet. Und wir machen, das war ein Pilot, 125 Hektar von den 2000 Hektar Damm. Das ist ein Irrigationsdamm für Bewässerungsdamm. Und dieses Projekt läuft jetzt schon 2 Jahre. Nach 8 Monaten haben wir 74% Schlamm gebaut. 8 Monate für diese 125 Hektar. Das heißt, fast 1 Meter Schlamm, wie man da auf der linken Seite sehen kann. Ammonium haben wir von 10 Milligramm bis auf 1 Milligramm runtergebracht. Und hier läuft Wasser von 2 Seiten rein. Von der linken Seite, wo der Container steht, ist das Salzspray. Auf der rechten Seite vom Bild kommt der Krokodilriver rein. Und der ist dieser Trockener, der da reinkommt, ist sehr, sehr, sehr schwer beschmutzt. Das heißt, wir kämpfen auch gegen Ammonium und Phosphate und E. coli und diese ganzen Sachen, die da reinkommen. So, das heißt, wir haben jetzt einen stabilen Demo, das sauber stabilized. Wir sehen, dass die Nutrient fließt, das heißt, wir haben keinen Flotzing mehr von diesen Nährstoffe ins Wasser rein. Und dann sehen wir auch den On-Microbial Activity, das heißt, dass die Mikroben sehr zufrieden sind, da die den nötigen Sauerstoff und Heat haben, um diese Arbeit zu verrichten. Und das Ergebnis ist, dass wir viel bessere Wasserqualität in den Dämmen haben, weniger Wasserpflanzen, weniger Algenprobleme und weniger Cyanobakterien, was ein sehr großes Problem ist. Und dadurch haben wir jetzt die Konzentration von dieses Teil ist damit zurückgedreht, dass wir in den letzten 2 Jahren keine Fischabsterben hatten. Und auf der westlichen Seite, das nicht behandelt ist, waren dieses Jahr 26 Ereignisse von Fischabsterben. Das zeigt dann nur, wie sich das hier schon verbessert hat in diesem Teil. Ein paar Ergebnisse. E. coli haben wir mit 99,2% runtergebracht über die Zeit. Da kann man nur sehen, das ist eine riesengroße Verbesserung in dieser Zeit. Das so ein großes Gewässer kann man nicht in 2 Monaten machen, das dauert Jahre. Aber das Programm ist, das sind schon sehr, sehr große Ergebnisse im Programm. Das Protokollfonds haben wir auch mit fast 100% runter und FIFO-Qualifonds auch mit 100% runter. Also das Wasser ist jetzt wieder fürs Wassersportbetreiben geeignet. Das ist nicht vorher war, das war alles zu. Das bis dato aber sehr, sehr signifikant ist, dass wir die Orthophosphaten von 1,36
nach 0,4 runtergebracht haben. Das ist viel höher als die 0,1, das John Wong gesagt hat. Da ist gutes Wasser so schwer beschmutzt ist. Aber da kann man sehen, wie geeignet diese zwei Technologien sind, um die Orthophosphaten unter Kontrolle zu halten. Dann haben wir Ammoniak. Wir sehen können, das hat sich hier zwischen die 6 und die 9 umgedreht. Und wir haben jetzt bis zu 3,4 runtergebracht. Das ist eine riesengroße Verbesserung. Und man muss dazu sagen, dass wir jeden Tag neue Ammoniak in dann reinbekommen. So, das geht jetzt darum, das jetzt nur die ganze Zeit zu bewältigen. Dann kommen jetzt noch 3 Maschinen da rein und noch 3 remediation Programme. Das heißt, wir haben bis dato 30.000 Liter Mikroben hier mit eingebracht und fast 1 Trillion Liter Sauerstoff mit eingebracht über diese Zeit. Das ist, da können wir sehen, warum wir diese Ergebnisse auf so eine große Fläche erzielen können. Hier haben wir Nitrit. Nitrit ist für Fische sehr gefährlich. Wenn die Nitrit hoch ist, dann sterben die Fische. So, die können wir bis 0,25 Milligramm Nitrit halten oder auf Dauer aushalten. Da können wir sehen, wie wir das schnell schon runtergebracht haben. Das verbessert sich jeden Monat. Wir schätzen, dass wir unter das 0,25 werden wir bis zum Jahresende auf jeden Fall sein. Nitrat haben wir ganz wenig, eine kleine Steigerung gesehen, aber das geht mit der Nitrifikation von Ammonium nach Nitrit, nach Nitrat und dann als N2-Gas nach Gas mit dem Nitrifikationszyklus. Zweite, was ich Ihnen kurz zeigen wollte, das hier ist ein Gewässer 110 Hektar groß. Da wurde September 23 war es die Weltrudermeisterschaft, das erste Rudermeisterschaft, das je in Afrika gehalten wurde. Das wollten Sie stornieren, wenn Sie längst nicht die Roller anschauen. Sie sehen, was hier unten links von der Kläranlage da reinlaufen tut, das ist Deutschland. Und was die Ergebnisse davon sind, Cyanobakterien, sehr, sehr viel Algen und Schlammwerte, die man sehen kann, und E. coli bis auf 300.000 hoch. So, die wollten das ganze Ding stornieren. Wir haben 3 Monate gehabt und auf der rechten Seite ist, wie das nach 3 Monate ausgesehen hat. Den Tag vor dem was das Rhine Regatta abgeschlossen ist. Ein paar Zeilen. Da können Sie sehen, wo wir angefangen haben. Hier ist die Kläranlage, wo das Tierbuch hat sagt, das Wastewater Treatment Plant, 80 Megaliter, 8 Megaliter a day is charging pure sewerage into this lake, into this dam. So das, und dann haben wir hier, dieses ganze Tal haben wir mit Bioremediation gemacht und BluePlanet Produkte alleine. Und hier haben wir eine Nanobubble-Anlage eingebaut, wo das hat nur der Neuklapp. Und der weiße Strich, da haben wir die Nanobubbles eingeführt. Und da können Sie sehen, wir haben ganz schnell diese Riesenzahlen von E. coli unter Kontrolle gehabt. Das hat 4 Wochen gedauert, dann war es E. coli schon unter Kontrolle. Hier kann man sehen, dass E. coli, was im grünen Block ist, das ist, wo das Gewässer gehalten wurde. Dann kann man sehen, da war ein Ausstecher gewesen. Und daher wir mussten unter 400 sein, dass wir die Qualität durchgeschafft haben. Zweitens, das Nitrat, da waren sehr viele Algen, wie Sie gesehen hatten. Die Algen haben wir auch ausgeschaltet. Und das ging dadurch, Nitrat und Phosphat musste weg, weil keine Algen mehr. Dann können wir sehen, hier, wie sich der Nitrat abgebaut hat, für diese Zeit, für die 3 Monate, die wir hier reden. Hat gesagt, das war vor wir angefangen haben, am 29.06. und am 27.07. haben wir dann losgelegt und können wir den Unterschied sehen, wie sich diese ganze Nitrat abgebaut hat. So, da ist jetzt der Phosphat. Da können wir auch sehen, der Phosphat
hat sich leichter gefunden, aber beide dieses hier bekommt auf Abwasser vom Kehrwert, diese zwei Zielpunkte. Und dann hier auf der rechten Seite können wir sehen, im Bereich, wo wir die zwei Produkte, die nennen wir aus uns Mikroben verbunden haben, über Sägestelle da den Phosphat gebaut haben. Was ist ein Riesenproblem in Kapstadt? Das ist ein Fluss. Sie können die Farbe sehen, braun-blau. Das ist Raw Effluent, the top Effluent. Das ist wie der Fluss aussieht. Das ist was oben wegen Armut und informal settlements, was da fließt in diesem Fluss. Und auf der rechten Seite unten kannst du sehen, was in diesen Fluss runterkommt, was am Ende unserer Behandlung ins Meer reingeht. Das ist ein riesengroßer Unterschied, wie sich das verhindert hat. Und da können wir sehen, dass wir 1600% mehr Sauerstoff drin haben im Wasser. Das Wasser mit 80% klarer ist. Da kann man sehen, von 235 Stability runter nach 22. Die ganze Probe ist wieder da, Fauna und Flora. Der Gestank, diese ganzen Bewohner da, die Jahre auf den Netz gegangen ist weg. Und das war wieder ein Projekt, das von unserer Biologics Approach wieder einen ganzen Haufen von den Produkten im letzten benutzt hat. Aber es zeigt, dass wenn man so flexibel ist mit verschiedenen Ansätzen, dass man sehr, sehr, sehr viel erreichen kann. Und ich glaube, mit dahin bin ich fertig. Ich bedanke mich sehr. Ja, danke Heiner. War wie immer sehr spannend und was ich denke auch spannend finde, dass wir mit den Themen, gerade was wir hier auch im Zoo haben, umgehen können, mit dem permanenten Eintrag von Nährstoffen, zum Beispiel von den Tieren, die hier leben, in die Gewässer. Und dass wir mit unseren Produkten und den Vorgehensweise eine nachhaltige Verbesserung des Milieus hinbekommen und auch eine nachhaltige Erleichterung auch für die Pfleger, dass die eben nicht permanent die organische Masse aus den Gewässern mit der Hand entfernen müssen, sondern dass wir es eben schaffen, über die Methode die organische Masse am Grund abzubauen, die Nährstoffüberschüsse. Und man sieht ja an den Gewässern, wir waren heute nochmal da und haben uns das nochmal gemeinsam angeschaut. Heiner, leider du nicht. Du gehst mit deiner tollen Frau heute essen zum 60. Geburtstag. Grüße ganz herzlich von uns und alles Gute. Und wir haben uns das angeschaut, dass jetzt schon, obwohl noch gar nicht Sommer ist, die Gewässer grün sind. Und Jörg Hartmann, mein Mitgesellschafter hier und Partner, der sagte, das stinkt ja schon. Die Frage ist, wie es im Sommer wird. Und genau das ist der Punkt, dass wir natürlich dort mit den Möglichkeiten, die wir haben, die Bedingungen für Flora und Fauna nachhaltig verbessern können, um dann eben auch das Erlebnis für die Gäste, nicht nur für die Tiere, das Wohlbefinden, sondern auch für die Gäste deutlich zu verbessern. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir Gewässer behandeln, erleben wir ganz viele tolle Geschichten, wie zum Beispiel am Horlachgraben, dass uns dankbare Anwohner dann Kuchen vorbeibringen oder handgestrickte Mützen, weil die natürlich, ja, es ist natürlich für die, es ist ihr Wasser. Die gehen jeden Tag da drum rum und die sehen, wie sich das Gewässer verändert. So, und die freuen sich da natürlich. Und das ist, ich denke, eine ganz wichtige Geschichte. Wir kommen zum nächsten Punkt. Stand im Programm ursprünglich nicht drin und ich freue mich aber, dass er da ist. Eingeflogen aus Irland. Julian Beatty. Viel Erfahrung, Tüftler, wie wir alle. Und er wird uns jetzt ein bisschen was auch über Erfahrung. Er hat nämlich auch Schrimpsfarmen behandelt. Und Schrimps ist die Gattung Tiere, die am empfindlichsten ist. Also wenn da was nicht stimmt, dann geht das mit Sicherheit schief. So, ich werde jetzt mal den Vortrag. Heiner, vielen lieben Dank. Danke, Ulrich, danke allerseits. Schönen Tag noch.
today. It's about water, wastewater, but there's a little bit of a touch on aquaculture and fish farming as well, because a lot of the knowledge, a lot of the work that we've done has come out of working in that area, where a lot of the modes of action that we're looking for with bacteria are very, very similar. A lot of crossover in what happens with on-land recirculating fish farming. We work with BluePlanet Labs. We're also involved with activated carbon, with Purigen, with a distribution partner in Ireland, and with flow cell. And we'll talk about this. A lot of the presentation about flow cell fines filtration. But just in addition, I was asked to give a few examples of where we have worked as well on the Irish market. We've done work with Dublin Zoo. Obviously, we're here in the wonderful Frankfurt Zoo. When Dublin Zoo is very lucky, they don't have a lot of wastewater treatment issues, but the one time they did, they had, because they decided they build a new, I think it was a chimpanzee enclosure or gorilla enclosure, I can't remember, gorilla enclosure actually, and they decided to make the whole thing out of the old soil from their rhino enclosure, and as soon as they moved all the soil, what happened was they had a huge leaching of nutrient into the water. So for their first few months, they had nothing but algae in the water, and they, with babies and things around the place, they were afraid they were going to walk out onto the water and drown. So we started working with them. This is such a good example where algae is not the problem, and it's really important when we're talking about biocidal products and regulations in terms of the use of bacteria products in ponds and lakes and rivers. We are not targeting algae. Algae is a symptom of the problem that exists. So a body of water will need to be remediated without there being any algae present. And it's really important that we say that from the outset. In this particular case, there was no doubt the nutrient that was caused by moving the sand or moving the soil was the problem. We went in here, we literally only had to work on this project for about 6 or 8 weeks. We were able to clean up the excess nutrient. We were able to use bacteria on the banks of on the soil itself. And within a short period of time, the problem was gone and it never came back. So there's lots of different ways of doing these projects. We do a lot of work on golf courses, where again, it's nutrient runoff, combination of strategies of using bacteria in lakes to help break down the sludges and so on. But we also use bacteria on the lands as well to try and prevent that runoff and leaching of nutrients into the body of water as well. The first project we worked on was in a local school in Dublin. This one is particularly interesting for us because the body of water is it's coming from a flowing river, and the lake is made out in the middle of this flowing river. But to show, I don't know what it's like in Germany, but in Ireland, when you go from one council to another council, it's like you may as well be going from Europe to Asia. It's totally different regulation system from one to the other. This, where the river enters this lake, is the river is in South Dublin County Council. The lake is in Dublin City Council. And when we go to the City Council and say we've got a problem with pollution, they go to the South Dublin County Council and say, you need to stop the pollution. South Dublin County Council say, nothing to do with us. We have a different policy to you guys. So these poor guys in Turnier College, they have to suck it up that all the water coming into their lake is incredibly polluted. The great thing is we've been treating this lake every year since 2013, and the water that leaves this lake is pretty well of drinking water quality. So it's a really nice story. And it goes into a river called the River Dodder, which is a really important river that then flows into the River Liffey, which flows into Dublin Bay. So we're really proud of the work that goes on this project. And again, algae at the beginning was only a symptom of the problem. The problem is the pollution that's coming in from South Dublin County Council. And I went to South Dublin County Council to try and fix their problem and said, how much will it cost to fix this problem? I can't remember what I said. Maybe it was
30 or 40,000 for the particular lakes we were talking about. And the guy just stood up and said, if I had 30 grand, I'd buy a tractor. And he walked out the door, or buy a lawnmower, I should say, and he walked out the door. So different councils have different attitudes. Dublin City Council, on the other hand, we treat all of their lakes because in Dublin City Council, which is, I don't know if anyone's been to Ireland, Dublin is as part of Dublin Bay, there is no body of water in Dublin City Council that originates in Dublin City Council. So they can't control any pollution, so they have to clean them all up. So we work on lots of different ones there. The last thing I want to mention before I go quickly onto the flow cells, and I'm conscious that I'm the last thing between you and food at the back of the room, is through the aquaculture work, and this is kind of very much in line with what John's been doing with Vermicon, we did some really interesting, one of the things that we really struggle with is people they like to add a bit of bacteria, and they say, well, the bacteria should, once we've added them, that's it, they're there, and it's fine. It doesn't make any, you've done it, so we don't have to do it again. So what we discovered here, what we went to prove in this work is, this is based on recirculating aquaculture. So you've got fish tanks, the water goes back into a solids filter, a biofilter, and back into the fish tank again, so the water gets used over and over again. And these are replicated trials, that there's 6 systems in the control and 6 systems in the treated. And the part of this trial that's really interesting is we started both the treated and the control with our bacteria, with the nitrifying bacteria. And you'll see for the first kind of quarter of the page on the control and the first quarter of the page on the treated, there's quite a lot of similarity between the noise. This is 16 PS microbiome data. I'm not going to go into what that all represents. But what you see on the right on the treated, where we continue dosing with the bacteria, just a small amount every week, you'll see a really consistent picture. That's a nice clean microbiome with a lot of stability. What you see on the left-hand side is, as soon as we stop dosing the bacteria, you immediately get an awful lot of noise. There's a lot of other things going on. And that's consistent now in a wastewater treatment plant, in anything. Once you actually stop doing it, you get all this noise taking over. By constantly adding a small amount of certain bacteria species, you're able to encourage stability within that microbiome. And that's really important in terms of promoting the healthy environments that we have. So I'm going to move on to the flow cell side of things, because I'm kind of conscious in whether it be wastewater treatment or ponds and lakes, and I know here we're talking penguin enclosures and so on, where sand filters and everything are at play. And I'm just going to introduce you to a relatively new, well, it's not even new technology, but its application in this case is new. They're called XFM media filters. And I don't know if anyone's familiar with a sand filter or whatever, but I've a couple of videos that I'm going to show which can explain it an awful lot better than I can, so make it easier. But the principle of a media filter is that this small plastic media is buoyant, and there's an upward flow in the filter, and that helps to, the way if you go into a swimming pool, you're nice and light. The same thing with contaminants, with solids in water. When they're in the water, they're quite light and buoyant. And if you just give them something that's a resistance, it'll stay within that resistance. Whilst with sand filters, you're putting the water down through a sand filter, and the colloidal matter, the small particles, they build at the top of the sand filter, and you constantly have to clean them out of the system. It'll become much more obvious in a second. So the problem you have with sand filters, and the same applies to cloth filters, is they block really easily. You have to do a lot of backwashing. There's a lot of water involved in backwashing, and a lot of waste then involved in backwashing of all of these filters. So it takes a lot more money, and there's a lot of human work involved, a lot of time taken to do this backwashing. On the XFM media filter,
what you don't have, because of this upward flow, you have your contaminants are retained, and you can hold far more contaminants within the water or within the filter and still get clean water going through. Video's coming now to make that more obvious. The media is really small. Each media cell is less than a centimeter in diameter, but it does allow hydraulic flow the whole way through. So we have all of this holding back of the solids without causing a slowdown in the flow of the water through the filter for a much longer period of time than you get with your normal filtration. So you get significant reductions in solids, also in phosphate, in iron, and in BOD and COD as well. So first of two videos. So what we have here is the XFM filter. Sound. Okay. It's all nice and quiet, I hope. So with a typical conventional sound filter, as I say, what you have is there you go. What you have is the water comes from the top and goes down through the filter. But over time, the solids build up at the top of the filter, and that puts a lot of pressure, so you have to have a bigger pump to drive all the water through that filter. With an XFM filter, on the other hand, the water goes in the bottom and works its way up through the filter, and it builds, those solids get retained. It's like a lamella separation within the filter, and you don't have any significant hydraulic loss, so you can use much lower pumps. It reduces the energy consumption, and it means that the solids, they just, when they hit the media, they're just retained. It's a really effective system, and with the open cell, it means the solids are retained both in the cell, in the sides, and as we build up biomass on the media, it works even better. With conventional backwashing in a sound filter, you use lots of water, you reverse the flow of the filter, and you have to keep flowing it until it's finished. With the XFM, we clean it by putting air through it. What does the air do? It's like a washing machine. It dislodges all the dirt off the plastic media, and then once all of that's finished, you turn off the air, and all we do is we discharge the water. So your tank volume is your waste. So it's only about 1,300 liters per backwash altogether. But we can get solids in the XFM up to about 2.5% solid. So it's a gloopy sludge that comes off when we clean the whole thing down. So we've got one site running with these where they had two sound filters. They were backwashed every day at the back end of a wastewater treatment plant. They've now got one XFM filter, and they backwash it every 3 weeks. They clean it every 3 weeks. And what's even better is what comes off the backwash can go, or from the cleaning, goes back up to the head of the wastewater treatment works, so they're able to just put the whole lot back through again. So it's a really nice system. Here's the other one. This is our demo model that we bring to exhibitions, and it's nicely made so that you can actually see what's going on inside the filter. So you've got all of these tiny media media chips. So turn off the oops. Sound. Go again. Yeah. So as the filter fills up, you can see in this case we're filling it up with some really nice dirty water. The media, as we say, is buoyant, so it's designed to float at the top of the filter. The kind of particle size that we're looking to retain, we can get certified tests show us getting about 90% reduction at 10 microns. We get about 70% reduction at 5 microns. So we're talking really small particle size. The water coming out the top of the filter is really clean, even on first pass. And over time, you can see the solids being retained within the plastic. When you're ready to do the cleaning cycle,
We simply stop the inlet, turn on the blower, let the air go in, and you'll see immediately we start to dislodge the dirt off the media. The whole thing, as it starts going, you see this now turns into a proper washing cycle. All of this takes 2 or 3 minutes in normal operation. Turn off the blower, you open the sludge line, and that dirty water now goes out for disposal. And that's it. Nice and simple. And then when that's all finished, you can start the whole thing up again. So it is really, it's a really efficient, really environmentally friendly way of doing it. You have much more capacity for solids. There's no backwashing per se, so you've only got the volume of the tank as your wastewater per cycle, and so it's much more energy efficient. It comes at a range of containerized options with flows of up to 140, 160 cubic meters per hour. So, these big filters are being rolled out across wastewater treatment plants all across the UK. The biggest so far we've got in Ireland is the 2 unit one, although I'm pretty confident that we've got a couple of the 4 unit ones coming down the tracks in the not too distant future. But in terms of replacing sound filters, for example, if it's going indoors, you don't have to have the containerized unit. You can just have the filter on its own. We are often asked, can they be automated? Which they can, but most people just use these on a manual operation because it's so simple to operate them, and because you're only backwashing them so infrequently, it's fine to just have a manual operation. So there's examples all over the place. These are all UK examples, apart from the one on the bottom right is one that we have on a sawmill in Ireland. Ahead of a carbon filter that we have to take out all the solids. I've got the results of that in a few seconds. Very good on phosphorus removal, particularly if you have a ferric dosing beforehand. You're able to take phosphorus out. Ferric makes this lovely little, very light flock. The problem with it is when you go to a sand filter or to a cloth filter, it breaks up really easily. But with this, because there's no shear pressure, we are able to take that out really well. So we can get phosphorus down to very, very low levels. For solids removal, this one is just a plant with a seasonal variation. They used to tanker everything away. Now they don't at all. This is the one that we have in Ireland. You can see the first two. It looks like there's no difference between the inlet and the outlet. The water at the inlet looks perfect, but you see the amount of solid that's actually being retained in the XFM filter. It's kind of scary to think that might even be in that first one. Oil refineries there, really nice thick sludge and so on. So there's lots of different cases. The swimming pool, I kept this example in because this is probably quite similar to what you're facing in terms of the penguin enclosure here. They're constantly putting the water on dialysis through this filter. It should give you crystal clear water going the whole way through. What's also really exciting to try here is seeding this media with our bacteria to be able to do both nitrification and denitrification within the XFM filter. So that's something that we're kind of quite keen to do. And I know there's a couple of cases in Ireland where we're probably going to get to play with that. We think it's quite an exciting option. So that's it. That's the benefits. It's very simple. It's plug and play, easy to use, very little human intervention, and can be pump or gravity fed. But for sustainable solids filtration, it's best available technology. Ireland is a long way away, but anyone is very welcome to come over and see the unit that we have in Laois Sawmills. We have permission from our customers. They've been so pleased with the results. They've given us the code of the gate
and we're allowed to bring anybody in to have a look at this unit in operation. I think that Uwe took that photograph, so he's very, and for this is just a photograph of a trial skid that we have, but this is probably what I would expect if you were to install one here in the zoo. This is probably what I expect it would look like. You can have it in a very simple unit. We have on the inlet there's a rotometer, so you can measure the flow and you can see what's going through the system. The outlet, the water comes out the top. You can have sample points and everything on it, so you make your whole operation nice and easy. And yeah, that's just to give you an idea. So that's me. Thank you very much for your time. And if anyone has any questions afterwards, I'm very happy to take them. Thank you. Ja, danke Julian für den Vortrag. Den haben wir extra mit so aufgenommen und ich hatte da extra Julian darum gebeten, das aufzunehmen für den Zoo, weil hier Sandfilter eingesetzt werden und das natürlich eine große Herausforderung ist. Und dann habe ich Julian sofort gefragt, ob er darüber das mal vorstellen kann. Und er hat sich natürlich sofort in den Flieger gesetzt und ist zu uns gekommen. Nein, er hätte es sonst per Video gemacht, aber wir haben uns hier getroffen und das ist einfach schön, dass wir uns hier teilweise das erste Mal dann eben alle zusammen, die BluePlanet hier einsetzen, zusammenkommen. Jetzt habe ich auch ein Namensschild dran gemacht. Also wer mich noch nicht kennt, ich bin Uwe Nimrich, der Geschäftsführer von der BluePlanet Germany. Ich hatte das in der ganzen Aufregung am Anfang vergessen. Ich kümmere mich eher viel lieber um die Gewässer als um große Reden. Aber heute komme ich nicht so ganz umhin. Wir haben dann auch noch ein Catering vorbereitet und wie sich das gehört, nachhaltig von einem Landwirt aus Trebur, von einem guten Freund und Kollegen vom Volker und natürlich auch mit Apfelsaft von den Obstwiesen aus Trebur. Also Sie sind anschließend noch ganz herzlich eingeladen, kurz vielleicht miteinander nochmal über das eine oder andere fachlich zu schwatzen. Ich will Sie jetzt auch versprechen, ganz kurz zu machen, nämlich über das ganze Thema Monitoring zu sprechen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das halbwegs unfallfrei hier geswitcht bekomme. Das Ganze. Okay, der hat sich abgemeldet, glaube ich. Dann ist das so. So. Und zwar soll es um das ganze Thema Monitoring gehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für uns alle, sowohl für Julian, für Heiner, für John, als auch für mich, dass wir die Prozesse im Gewässer nicht nur im Auge haben, sondern auch gezielt steuern. Und dass wir natürlich am Ende auch dann eine Erfolgskontrolle natürlich vorliegen haben. Und ein Freund von mir, der Christian Hennig, hat mal gesagt, ihr legt das Gewässer praktisch auf die Intensivstation und schließt dort eure Instrumente an, um zu sehen, wie geht es dem Patienten und wie entwickelt er sich. Ich habe dann mal gesagt, ich betrachte ein Gewässer wie ein Bioreaktor. Die Herausforderung ist, die äußeren Einflüsse, das heißt die multifaktoriellen Einflüsse dieses Gewässers zu erfassen, damit man darauf reagieren kann. Und wie wir das machen, das will ich ganz kurz zeigen, weil natürlich, und das ist ganz wichtig und das ist uns auch ganz wichtig, wir schmeißen da nicht einfach Bakterien rein und wir pumpen da nicht einfach Sauerstoff rein und dann sind wir wieder weg, sondern uns geht es wirklich darum, und Dirk Adam von Rüsselheim kennt das, da sind wir teilweise wöchentlich oder manchmal sogar mehrfach wöchentlich auf den Gewässern. Und ich habe es auch schon geschafft, das war 2023, das war das erste Becken, da bin ich nur wegen einer Sauerstoffmessung nach Rüsselsheim gefahren. Das waren 600 Kilometer. Ja, wie machen wir das? Das hat sich natürlich seit 2023 viel weiterentwickelt. Wie machen wir das? Wir setzen georeferenzierte Messpunkte, wo wir an den jeweiligen Messpunkten ganz genau beobachten können,
wie die Entwicklung ist. Und vor allen Dingen, die sind auch gleichmäßig verteilt, die Messpunkte auf dem gesamten Gewässer, so dass wir genau beobachten können, wie sich ein Gewässer verhält, auch während der Behandlung. Und die Gewässer verhalten sich ja nicht alle gleich, sondern die haben eine Strömung, da ist Windverhältnisse, Temperatur oder eben hier im Zoo zum Beispiel, dass dann eben Tiere dann eben auch die Nutzer sind dort an der Stelle. Und ich habe mal gesagt, ich bin Datenkrabscher. Ich brauche so viel wie möglich Daten, die wir sammeln, und wir sind gerade dabei, zusammen mit Dr. Christian Hennig, das ist einer der führenden Köpfe für KI im Agri-Food-Bereich. Deshalb ist er auch in der Delegationsleiter der deutschen Delegation bei der ISO, wo es um genau dieses Thema geht. Entwickeln wir gerade eine App, die KI unterstützt, diese vielen Daten in Echtzeit auswertet, sodass, wenn es eine Regung auf dem Rebstockweiher gibt, wir dann sofort sehen, okay, wir müssen reagieren, wir müssen dies machen, wir müssen jenes machen, sodass wir das komplette Gewässer im Blick haben. Wir haben den Rebstockweiher unterteilt in 24 Messpunkte, gleichmäßig verteilt, wie gesagt, georeferenziert. Es wird eine In-Situ-Messsonde eingesetzt, die stündlich Daten sendet. Und als erstes, was ich früh morgens mache, und das letzte, was ich, wenn ich ins Bett gehe, ist, mir anzugucken, wie der Rebstockweiher gerade aussieht. Das ist wirklich so. Nicht nur ich, auch meine Kollegen und sind dabei. Aber das ist nicht nur die In-Situ-Messsonde, sondern wir schauen eben auch uns den Schlamm an, also die chemische Zusammensetzung. Wir messen teilweise 14-tägig. Lene ist unsere Frau für das Messen, danke Lene, ganz engagiert, 14-tägig auf dem Gewässer, um zu schauen, wie sich der Gewässergrund verändert. Ja, und dann eben Erfassung Makrozobentos, dass wir eben auch gucken, wie sich die gesamte Biologie da verhält. Also das sind ganz vielfältige Geschichten, die wir dort nehmen oder machen, um dann eben die äußeren Einflüsse zu beherrschen. Und hier haben wir eine Geschichte, und hier sieht man vielleicht mal, wir setzen nicht nur die In-Situ-Messsonden ein, sondern auch immer, es gehört immer dazu eine Wetterstation, um die Einflüsse des Wetters, des Klimas immer beobachten zu können. Das heißt, und hier sehen wir ganz deutlich, es hat geregnet, wir haben viel Ammonium reinbekommen, wir haben viel Nitrat reinbekommen und die Trübung ist deutlich größer geworden. Das heißt, wir können dann reagieren. 1 Milligramm Ammonium bedarf 4,4 Milligramm Sauerstoff. Und vor allen Dingen, wir sind dann gemeinsam mit dem Auftraggeber der Sache auf den Grund gegangen, und zum Schluss hat man dann solche Ausschläge dann nicht mehr gehabt. Also das hat wunderbar funktioniert, weil man natürlich dann auch sieht, dann eben die Zusammenhänge, und wo wir eben dann auch gut reagieren können. Dann haben wir unseren BluePlanet South. Wir haben ja hier das Spiel mal mitgebracht. Damit können wir den Gewässergrund sichtbar machen. Das heißt, wir können ungestörte Gewässerproben, das könnte man zum Beispiel hier auch in den Gewässern vom Zoo, ungestörte Bodenproben vom Boot aus bis zu 2 Meter Länge der Sedimentprobe, bis zu 4,50 Meter Wassertiefe. Man muss dazu sagen, bei 2 Meter Sedimentproben, dann ist es eine ziemliche Quälerei, was man da anstellt. Aber das ist dann tatsächlich so, dass man dann genau die Schichtungen sieht. Und was dann dazu kommt, ist, wir nehmen dann verschiedene Werte, und das sieht man dann eben hier, dass wir die unterschiedlichen Layer bestimmen, dass wir die Gesamtentnahme, die Gewässertiefe, die Einstichtiefe, und wir damit natürlich auch die schlammfreie Wassersäule 1:1 bestimmen können und damit auch die Veränderung. Und da gibt es dann noch keine Diskussion mehr, wenn man jetzt mit dem Stock da reinsticht, ist es nun so tief oder so tief, man sieht es 1:1.